are genuine, there are some Ugandans who have been duped and asked to bring passports. Those who are desperate, actually, to travel outside for JU. So they have been duped by some of these people, and these people collect passports from the community. And when they collect these passports, some of them have been dealing with cartels in Dubai and selling these passports to those cartels, not for travel purposes, but for purposes of trafficking drugs. I told you one time here that most of our people out there, internationally, especially in China and those other European countries, they cannot differentiate between two black people, apart from a man and a woman. If there are two men near to him, if I presented his passport, just by the merely looking at it, they cannot differentiate. So it is only the biometric machine that can differentiate. So what they do, they use those documents to traffic drugs, not for travel. Because for travel, it is almost next to impossible to travel on those passports. It cannot be possible to travel on somebody's passport. So what they use them to just as an identity for selling their drugs. Just as we cannot differentiate between, especially Chinese, I don't think we can differentiate between the two. If they present a document, it's very difficult for you to be able to differentiate it. So they equally the same. They cannot differentiate as black people. If two men, they can only differentiate between a man and a passport for purposes of drug trafficking, that you are putting yourself in danger. You will be arrested without knowing the crime. We had about 80 cases of drug trafficking. That was in China, and they were mentioning that Ugandans have been arrested involved in drug trafficking. When we made our way there to identify these people, some time back, we found them, of course, using Ugandan names, and we tried to use our own method of identifying them by speaking the local languages, especially Uganda, which is mostly spoken, because they had Chiganda names, and when we tried to speak to them in Uganda, out of the 80, only 2 could respond. The 78 were clearly non-Uganda, but using Ugandan passport. You can see the danger that people put our country in, and those countries think these people are Ugandans, but in actual sense, they are not Ugandans, but just using Ugandan passport. Because we asked them, and one of the identified 2 Ugandans in that whole lot of drug traffickers. So I want to ask Ugandans to consciously and jealously guard their this passport. It is something that identifies you. It is something that can throw you in danger. And lastly, I would like to say something about travel advisory of individuals intending to travel to Uganda. We had starting 18 February 2026, we issued some guidelines targeting people who come to Uganda to visit. There are people who come here to visit for business, for tourism, for studies. Others come for benchmarking in certain various aspects. For visa requirements, if a country requires a visa, you have got to provide a cover letter or invitation letter explaining the
while you're coming to Uganda. Then two, the travel document, which is the passport, which must be 6 months of validity. At least it must be of 6 months validity. Same applies to us Uganda. Those of you who are applying for visas to go outside Uganda, you must ensure that your passport is at least having 6 months validity. At least. Short of that, it is an internationally accepted requirement that they cannot process a visa in a passport that is less than 6 months of validity. Then, of course, recent passport photos and confirmed hotel booking. The turnaround time for visa issuance here in Uganda is 48 hours. Within 48 hours, we shall be responding back, either to issue a visa or to deny one. And the visa fees rates are as follows: single entry. What we mean by single entry? Single entry means you applied for a visa to come to Uganda once. There are multiple visas where you come to Uganda, you go back, and then you can use that visa to keep coming and going back for a certain period, maybe for 1 year, for 6 months, like that. Then single entry means if you come to Uganda that first time and you get, the moment you depart in Tebe, that visa is expired. That's what we mean by single entry visas. Then, of course, we have that visa costs Uganda, US dollar, $50. And we have multiple entry visa where you keep coming in, going without applying for visa. You use that very visa, but coming in and going up multiple times. And this one is issued between 6 to 12 months, and it costs only $100 US. Then we have East African tourist visa. This one is a 3 months multiple entry within Kenya, Rwanda, and Uganda. This visa is issued by Uganda, and when you come to Uganda, you can use the same visa to go to Rwanda, the same visa to go to Kenya, without having to be asked for another visa for that period. East African tourist visa. For these people who come here for tourism, you can use it, go to Rwanda, go to Kenya, at least we have that tripartite agreement within the 3 member states. And in the same vein, I wish to tell Ugandans that national ID has been gazetted and recognized as a travel document to at least 2 countries from here. For you Ugandans, you can use national ID to go to Rwanda without being asked for a passport. You can use national ID to go to Kenya without being asked for a passport. Simply carry your national ID, go to the airport. Some people originally thought that national ID cannot allow one to fly. No. That's not the issue. You can actually use national ID and fly to Nairobi, fly to Kigali, using just national ID. So national ID, on top of several other transactions, can also act as a travel document. We have another travel document for those who don't have national ID, but you are Ugandans, especially for countries that share with us border, land borders, which are these: Rwanda, we have DRC, Congo, we have South Sudan, we have Kenya, we have which other? Those countries where we share the border. Those countries, you can be given a document when you are at the border, and that document costs only 10,000 shillings. It lasts 1 month. That document enables you to travel to Kenya, come back, and you can use it for a period of 1 month. It costs only 10,000 Uganda shillings. And then we have another document known as, because we have continued to make travel very easy. There's a document called
certificate of identity. Certificate of identity is a document that can enable you to travel to countries, even where we don't share a land border. You can go to Zimbabwe, you can go to Zambia. It normally operates within East African countries and COMESA member countries, PTA and COMESA member countries. That document can actually take you there, and it costs only 40,000 Uganda shillings on top of passport. So do not have issues. Do not go to the fraudster because you want to travel to Kenya quickly and you don't have time to process a passport. Just go to the border. If you have an ID and you're going to, the ID only applies to Kigali, to Rwanda and Kenya. Now, if you are going outside Kenya and Rwanda, say going to Tanzania, then you can use that document of 1 month of 10,000. You can be able to use that. It is called TMP, Temporary Movement Permit, TMP. It costs 10,000. You can go to the border, identify yourself that you are Ugandan, and they will sell it to you at 10,000, and you'll be able to cross to Tanzania or any place you want to go to without having to worry about. Why am I saying all this? I'm saying all this because I don't want our people to go to fraudsters in the times of emergency. Somebody wants to travel and has no passport, and it takes maybe 5 working days to process a passport or more, depending on the conditions or on the situation, and then you will be forced to go to the fraudster. Don't do that. Go to any office of immigration, wherever it may be, and they will always have a solution for you, Uganda. Especially Uganda. Just ensure that you're Ugandan and we shall be able to give you the service. Now, there are countries where you don't need visa to go to. There are visa-exempt countries. I think I gave you some media houses this list. I can still share the list again because it is long. I can't read it here. But quickly, there's Bahamas, there's Barbados, Antigua and Barbuda, Botswana, Burundi, Comoros, Cyprus, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Special Administrative Territory of China, Hong Kong, Ireland, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Sudan, St. Vincent and the Grenadines, Swaziland. This Swaziland, this place is called the Swatini. I think that's the new name, Swaziland. It's called the Swatini. Tonga, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates. But now United Arab Emirates is for only diplomatic and service passport holders. United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Those are some of the countries where you don't need a visa to go to. For instance, of course, nationals from visa-exempt countries who hold also conventional travel document issued to them by any country are equally visa-exempt. What do we mean by conventional travel document? CTD. These are passports that are held by refugees. In Uganda, we have refugees and totaling almost 2 million. And when they come here, they surrender their passports at the office of Prime Minister, and then they are given a card. They use that card to apply for a passport, and that passport is known as conventional travel document. It is a 32-page document costing 220,000, and this kind of passport takes them to anywhere apart from the country of origin. What do I mean? If you're a refugee from Congo, for instance, and you come to Uganda,
and we give you a CTD, you are not supposed to go to Congo. You can go elsewhere apart from Congo. Why? Because you did tell us that you are being persecuted in Congo. So why should you go there? So we protect you elsewhere, you don't have to go. The moment you drop in Congo, that nullifies that document. The day you drop there means the document is null and void. So those are the CTD, and it is the Ministry of Internal Affairs that issues those documents. And of course, for Ugandans who hold diplomatic and official passport, these days we changed the name from official to service passport, the green ones. The holders of this can go to these countries without visa: Algeria, Cuba, Egypt, Ethiopia, India, Iran, Namibia, Sierra Leone, South Africa, Senegal, Turkey. But in Turkey, only diplomatic passport holders in Turkey, not service. Then Venezuela and Vietnam. These ones, people holding diplomatic and service passport can be able to visit these countries. But also, additionally, even if you are holding a service or diplomatic passport, you are required to travel with the following. Of course, diplomatic note. In some circles, it is called note verbal. In some circles, in the Ministry of Foreign Affairs, you are supposed to get a permission, diplomatic note, to allow you to travel to another country. Then travel document, of course, a passport, which must be 6 months valid. And then return air ticket, which you must have booked. And then confirmed hotel booking for those who do not have host. Just because Malaysia does not ask visa from us, does not make you wake up one morning and then rush to the airport and want to go to Kuala Lumpur without booking hotel. They will ask you for hotel booking, they'll ask you for a passport, which must be 6 months valid, you know. But I have seen Ugandans who have just gone to the airport, just because I mentioned one time here that Cyprus, you don't need the visa to go to Cyprus, and they wake up one morning, they are going for tourism in Cyprus, and they are stuck at the airport. Why? Because they have not booked hotel, they didn't have 6 months valid passports, and the ticket was one way. You must have the return ticket, something that will take you back. We still have talks for ordinary passport holders of Uganda. These talks are almost coming to an end, and very soon, Ugandans who hold ordinary passports will move visa-free to the Republic of South Africa very soon. We started with the diplomatic, we came to service passport, and now the talks are almost coming to a successful end. We shall have Ugandans going to South Africa visa-free. Of course, this is enabled by the fact that our passport now is gaining some level of strength. There are some documents which act as passport. I need, because you are media people and you need to inform people. There are some organizations which are international in nature, which issue some travel documents known as laissez-passer, issued by international organizations which are recognized by Uganda, or to which Uganda is a member, and they are listed here. Let me just quickly scan through. United Nations organizations, they have a special document, a passport, and it is recognized here, visa-free. We have African Union. African Union has a special type of passport for its staff. African Development Bank,
COMESA, International Monetary Fund, and World Bank. World Bank has their own type of passports, and even IMF. Then we have Intergovernmental Authority on Development, IGAD. IGAD also has a certain type of passport which is allowed here, visa-free. Then we have Environment Liaison Center International. Then we have African Airlines Travel Association, known as IATA. They also have their passport. Then we have International Labour Organization. They have their type of passport, visa-free. Then we have Preferential Trade Area, sometimes called Common Market of East and South African countries, known as COMESA. They also have their own passport. Then we have International Potato Center, CIP. We have African Reinsurance Corporation, ARC. We have African Reinsurance Corporation. We have African Housing Fund. Serving members of the British military are exempted from visa formality. And of course, you also know that the only person who moves without a passport in the whole world and is allowed is the King of Britain. And for him, he can wake up and go anywhere without visa. So, ladies and gentlemen, thank you very much. Katwogereko hano mu Uganda katono. Of course, baletera obubaka kuva Minisitule yaffe y'ensonga z'omunda nga bulijjo tubaagala nnyo, tubasiima nnyo emirimu gye mukola. Tugezaako nnyo okulabula abantu ebintu bya passport, naye lwakuba abantu baffe nabo oluusi beesuulirayo bw'anagamba abantu ne bakola ki ne bafera. Ngenda kutandika na kino ekya abagenerozi abakulu bayise okundayo mu UPDF weekend ewedde, specifically ku Lwokuna ekiro bafuna obubaka nga bulagira Major General Afro Kasita Kowa ono abadde omukungu yasembayo tuyita Chief of Citizenship and Immigration Control. Yabadde akulira immigration nga ne mulala Brigadier General Johnson Namanya ono yabadde akulira bintu ebikwatagana ne passport n'obutuuze fuutifuuti tuyita Citizenship and Passport Management. Balagiddwa okundayo mangu kitebe kya UPDF okubeera nga waliwo emirimu emirala egigenda okubaweebwa akalaga ebudde. Of course kino kyategeezezza nti bano abakulu emirimu gyabwe gyakomye mu National Citizenship and Immigration Control. Kati bwe twogerera bagenda kuba nga baddayo ku kitebe kya UPDF babeere nga baweebwa emirimu emirala egy'eggwanga. Bano baofisa bombi of course bafeeyo gye bagenze mu UPDF ne babasindika mu Ministry ya Internal Affairs ng'omwaka gugwako 2018. Mujjukira ekyo kiseera twakyusizaamu pasipoti zaffe okuva mu zino ez'amaanyi nga tudda mu digito ng'ate nga twakatandika ebintu bino ebyokuapulayinga online. Era tubeebaza nnyo bakola kinene nnyo okulaba nti transition eno eya passport kuva mu zino ez'amaanyi okudda mu zino eza digito bakola omulimu gw'amaanyi nnyo, basupervisinga transition period eyo okuva mu passport za maanyi okudda mu passport endala. Era nzijukira twalina of course obwetaavu, buli omu mu Uganda yalina obwetaavu bw'amaanyi okulaba nti akyusa passport. Twali twakatandikako COVID n'ayingirawo mujjukira 2019 era emyaka endowooza gyali ebiri nga tukikolaawo. 2021 bwe twagulawo twafuna abantu abayitirivu obungi. Lwaki? Lwakuba nti buli omu yali ayagala kutambula. Abantu
bana bizinesi baali tebatambula nga buli omu alina ennyonta ey'okutambula okugenda okukola bizinesi ebweru, okugenda okufuna obujjanjabi ebweru, waliwo abaali bamisinze okugenda okulya obulamu ebweru n'okugenda okukola tourism, waliwo abaali bafunye scholarships nga bagenda kusoma, then ne wabeerawo n'abo abaali bagenda okukola especially mu Buwarabu. Twafuna numbers z'amaanyi nnyo era ekyo kiseera bwe twabeerera ku passport nga tetwebaka twali tuprocesinga passport 30 buli lunaku. So bano ba generals be babasinga bakola ennyo nga bwe kisoboka okulaba nti numbers ezo zika wansi, era kati we njogerera bagenza okutuleka nga ekintu kiri mulaalo. Twagala okuba tubaagaliza olugendo olulungi yonna gye balaze mu bintu by'emirimu bye bagenda okukola, era tubaagalize emirimu emirungi gyonna gye banaaba baweereddwa okusaavinga eggwanga lyabwe. Naye njagala kwongerako nti emirimu mu internal affairs mu immigration kitambula kinawadda, kitambula kinawadda, tewaliiwo enkenyera yonna mu mirimu gyaffe ku ministry. Passport tuzigaba mu budde, visa tuzigaba mu budde, emirimu gyonna department ya inspection ne compliance byonna bikola bulungi nnyo, era tewaliiwo enkenyera yonna mu mpeereza yaffe ku ministry oluvannyuma lwa bano abakulu okutuleka. So oba yenna yeetaaze services ku ministry ajje tujja kumuweereza nga bulijjo, tewali nnyo kikyuse. Ekyokubiri, njagala okubatuusaako obubaka wakati wa Uganda ne Egypt. Twatuusizza waliwo ekiwandiiko kye twataddeko omukono, endagaano, nga endagaano eno ekkiriza Abannayuganda abalina naddala bano abalina passport ez'abakungu, passport nga zino emmyufu ez'abakungu ennyo, zitubeera ne passport zino eza kiragala zetuyita service passport. Nti kaakati okutandikira ddala nga 18 February ndowooza wiiki ewedde, teweetaaga visa bw'oba olina passport ya diplomatic, passport ya service okugenda Egypt okutandika ne 18 omwezi guno, wiiki eno ewedde. Bw'oba olina passport ya diplomatic, passport ya service, teweetaaga visa okugenda Egypt. Era kyekimu bannaffe ab'Egypt tebeetaaga visa kasita baba nga balina passport ya diplomatic ne service okuyingira wano ewaffe Uganda. Naye kyawukamuko wabo abalina passport zino eza bulijjo, zino ezaffe zetuyita ordinary oba standard passport, zino eza bululu. Nti bw'oba olina eyo eya bululu, era abasinga obungi okukozi ze balina, nti yo tewali kikyuse. Oba oyagala kugenda Egypt n'okuteekamu okusabako bakuwa visa n'olyoka ogenda Egypt. Era njagala okukubiriza Abannayuganda abaagala okugenda Egypt, especially eyo Cairo, nti bw'oba olina passport ya diplomatic oba service, tomala kafutuka wano ku makya n'oyagala okulinnya ennyonyi nti ogenda wa? Ogenda Egypt. Olina okubeera sure nti olina passport zeri ng'erina validity etaaka wansi wa myezi 6. Ekyo kyekimu. Ekyokubiri, olina okulaba nti eri gy'olaga e Cairo oba Egypt generally ne hotero gy'ogenda okusulamu wagibuukinze weeri. Era n'ekyokusatu nti olina air ticket nga ya return ng'ekutwala n'ekuzza mu ggwanga. Ndowooza ntegeerekese bulungi awo.
emabega kaawo nafulumya ekiwandiiko ku Twitter nga kirambika of course enkolagana yaffe eya Uganda n'eggwanga lino ery'Obuwarabu erya UAE nga bikwatagana ne visa waiver. Era kati njagala kubategeeza nti n'okugenda UAE abangi gye bamanyi nga Dubai, naye Dubai kyekimu ku kitundu kya UAE. Ogenda Dubai kasoba nga olina passport ey'ekikungu eno eya emyufu oba eno eya service eya kiragala, bambi teweetaaga kufuna visa okugenda okukyala Abu Dhabi oba Dubai, bitera nnyo okugenda. Naye ekyawukamuko abanaffe abava UAE okujja wano e Uganda bo University University ki eyo Batuta? Nange sigimanyi, bangamba eri awo, simanyi nga ku Korola, simanyi Lugoga bypass ne Kisasi Media ye yali amuwolereza. Kati wava ku Batuta International University yakagulwawo yesterday sigimanyi. Kubanga wava ku Batuta emyaka gye ndaba mikulu okusinziira ku university. Wava ku Batuta International University ya ending up nga kondakita ku Pioneer Mall. Kati awo ntegedde. Wava kuba kondakita ku Pioneer Mall n'agenda e Saudi era akola obwa kondakita. Nti bambi tetukolerangako passport yonna Oradai n'agenda Oradai ofuna passport liri twebereremu nga bannayuganda. Passport nzide njogera wano passport offices buli lwembeera wano nga nzogerako sijjukiranga olunaku n'olumu okwogera ku Oradai passport center sijjukirako kubanga passport ekolebwa Ministry ya Internal Affairs yokka. Teri ministry endala yonna, teri authority yonna ekola passport okujjako immigration eri wano ku Ministry ya Internal Affairs ensonga z'omuntu. Era ministry eno mukimanyi bulungi nti eri wano ku Old Port Road. Of course Abannayuganda abamu luli twafuna okubuzaabuzibwamu nti bajja ku Internal Affairs nga bakozesa gate eno eya Jinja Road. Eyo gate twagigala ndowooza emyaka kati giwezeeko mu 7. Lwaki twagala gate eyo? Lwakuba abantu baffe baali bafunirawo nnyo obubenje kubanga wali bize nnyo. Kati ne tugulawo gate eri side ya Old Port Road. Kati bw'oba ozeeyo ku Ministry ya Internal Affairs bambi tokozesa wano Jinja Road n'osanga kubanga waliwo omuntu eyankubidde esimu n'agamba naye gate eyo tusanga buli lunaku nzigale ng'ategeeze lunaku nzigale ng'ategeeze lunaku nzigale ng'ategeeze awo wenyini awo tugalewo gate eyo tuwonye abantu baffe okufa. Kati twadda ku side ya Old Port Road olutali bize nnyo. So kati bw'oba oze ku ministry oyise eno ku Jinja Road n'osanga nga nzigale weetooloole bwoti ekikomera ekyo ojja kulaba gate eri wansi ng'ogenda ku side ey'erufula ojja kulaba gate nyatukule. Teri muntu yenna akugaana kuyingira mu Ministry ya Internal Affairs. Ministry ya Internal Affairs gy'Abannayuganda n'abantu bonna abaagala services
so n'olwekyo teri muntu akutiisa kuyingira nebwola abapoliisi abali awo bonna bakuumi b'eddembe baliwo okulaba nti tewali buzibu bwonna security ebeera gulugulu. Poliisi bantu bammwe, poliisi eba ekuyamba ggwe, so tolaba poliisi kugenda ate n'odduka nti waliwo poliisi okujjako ng'oli mumenyi w'amateeka. So yankubiriza obintana vesi oba weetaaze okuprocessinga passport, era ennaku zino twabyanguyamu passport ogikolera ku mutimbagano. Genda ku website, link yaffe eri open www.passport.go.ug. simanyi okukyogera mu Luganda kino www. Ndowooza katukirekeraawo passport.go oba katonyeza ndowooza lwakinemenya katukirekerawo ekyo bwekityo. Kakati bwogenda nyangu nnyo katukiriza Abannayuganda nti abali mu east mugende Mbale waliwo passport office, abali mu north mugende Gulu tulinayo passport office, abali mu west nayo tulina Arua, abali wano ewaffe Ejinja wano kumpi tulinawo office wano Ejinja ekola ku bintu bya passport bulungi nnyo. Waliwo Embarara. Kakati abali ebweru we Uganda tulinawo London, tulinawo Washington, tulinawo Ottawa Canada, tulinawo Copenhagen Denmark, tulinawo Turkey, tulinawo Pretoria South Africa, tulinawo Beijing China. Zino zonna zikola ku Bannayuganda. Era nenyongerezaako nti waliwo Abannayuganda ababeera mu mawanga nga kati juzi bano abagenda e Cambodia ne bafunirayo obuzibu, tetulinayo embassy e Cambodia. Era embassy yaffe ekola e Cambodia yene ye Malaysia. So kyokola bw'obeera mu ggwanga naye nga tetulinamu ekitebe, tetulinamu embassy, tetulinamu passport office, kyokola oba akatabuko kakuweddeko oba kabuze ate ng'oyagala kutambula mu bwangu, emergency case, kyokola genda ku passport office ey'eggwanga eryo. Owedde enjogerawo n'amawanga bwe tutalina embassy nga Brazil nga Argentina tetulinayo embassy. So kyokola gendayo mu office yaabwe, mu office yaabwe abakola passport z'eggwanga eryo. Waliwo of course entegeraganya gye tulina nga tuyitira mu kitongole ekifuga ebya passport gye tuyita ICAO, ng'ekkiriza eggwanga eddala okuwa omutuuze atali waabwe akapapula akamutambuza paka wano ewaffe. Of course naffe wano waliwo abagwira ababeera wano ne bafunirawo obuzibu oluusi ne babuza passport zaabwe. So tubawa ate nga tebalina ebitebe wano, bajja ne tubawa ebipapula ebyo ne bibatwala ewaabwe. So teri situation yonna eforcing Omunnayuganda okugenda mu baffere. Era neŋŋamba nti eno national ID kati bagigazetinga nga travel document gy'otambulirako. Kati osobola okukozesa endagamuntu n'ogenda e Rwanda ng'oyise ne ku kisaawe Entebbe, si nti ng'oyise ku border point nedda ssebo n'ennyabo. Eno ID ekuyamba n'oyita e Malaba n'ogenda e Kenya. Oyinza okuyita ku airport n'oflyinga n'ogenda e Kenya. Naye kyokka nina okwongerako nti ID ekola mu mawanga asatu gokka. Of course twafuna entegeragana eyo ekola wakati wa Uganda, Rwanda ne Kenya. Akati ne bw'oba ogenda Tanzania wotosobola okukozesa national ID. Tulinawo obudocument obulala bwe tukozesa. Obudocument buno waliwo amawanga ge tugabana borders, tuziyita land borders, nga Tanzania mwekitwalite, South Sudan, nga DR Congo, nga Burundi. Gano amawanga waliwo akapapula ke bakuwa bakayita temporary movement permit. Okasanga eyo ku border mu office zaffe era bakatunda mutwalo gumuwe gwoka n'okuyamba n'okola ki n'otambula n'ogenda. So njogedde bino byonna ngegezaako okulaba nti
abantu baffe tebafuna buzibu okukola ki okugenda ne bakolera mu bafferefere bano abanoonya ssente ate abafere bo bangi ate njagala kwongerako nti ffe nga immigration oba gavumenti tetulina control ku bantu bano kubanga oba tomanyi bwe bali weero bwe tumanya nti bali wano nga kati bwe twategedde Soroti twagenze ne tukola ekikwekweto ne tukwata bano naye abangi nnyo abakolera wano mu kibuga tetumanyi we bali so n'olwekyo tetusobola kuba prevailinga over kubanga tetumanyi we bali naye gwe ng'omunauganda bandi weebeereremu ng'omunauganda nsuubira nti omunauganda yenna ayagala okugenda ebweru abeeramuko n'okutegeera nti passport bagijja mu ofiisi za internal affairs wonna tebagijja omuntu tajja n'akulimbalimba n'omuwa ssente nakitegeddeko nti bano bakutte bano waliwo abannauganda abatunda passport zaabwe wiringire nga bazitunda mwabo abafere abakolagana ne groups z'abantu babeereyo e Dubai passport nga baali bazitunda million 10 eza Uganda buli passport akati passport okuzitunda senti bagenda kuzitambulirako tekikyasoboka okukola ki okutambulira ku passport etaliyo naddala eyaffe wano gye tukola kati kye bakola passport eno bazeeyambisa mu kutambuza ebiragalalagala nga bwe mukimanyi mawanga nga China n'amalala geeyo tebasobola okwawula abantu abaddugavu babiri okutwawula nga tebakozeseza ekyuma katugeze nze n'ono Uganda wange tebasobola kutwawula so passport bazikozesa mu bintu byebyo ebyokutambuza ebiragalalagala si byakutambulirako ate njagala kumaliza ng'engamba nti passport ye Uganda kati kizibu nnyo okukifojinga tusobola okujingajinga passport ye Uganda kubanga mulimu akachipu akuuma ketwateekamu ate akuuma kaliko information nyingi nnyo gyotolaba n'amaaso go nebwoteekako gavumenti zo tosobola kulaba information ezo naye kyokka bw'olaba ku biodata page ogenda okulaba nga kuliko basic information eno eraga manya wazaalibwa ddi wazaalibwa bwa naye ebintu bingi byekwese mu kakiiko ako ketwakweka munda mwa passport era ebyuma ebiraba akakiiko ako bya mulembe nnyo ate biri bya buseere nnyo sikiwandi waliwo omuntu yenna omufere ayinza okutayo sente ezo okugula ekyuma ekyo so byuma bino biri ku ma airport sigokka bw'otambula ku airport nga bakiraba nga bateeka mu kyuma nga eraba information eyo nga oteekako ebinkumu bw'otambula so n'olwekyo njagala okukubiriza bannayuganda bambi twebeereremu muleme okufuuka ekisekererwa nga bumaze okubabba ssente waliwo kano mbadde njogeddeko mu luzungu nti gyebutuvuddeko twateekawo ebikwatagana n'entambula nga bikwata ku abo especially abagwira abajja wano ewaffe netugamba nti oba oyagala oba olina muntu wo oba muganda wo nga yagenda naye kati yafuuka mu America oba omuntu yenna yawaayo citizenship ye ye Uganda ayagala kujja alina okuba nti atuwandiikira ebbaluwa naye okusookera ddala alina okusaba visa nga gisabira ku mukutu nateekako ebbaluwa ye nateekako passport naye passport erina okuba nga tesuuka teri wansi wa myezi 6 validity then of course n'akafaananyi n'etiketi ye ate etiketi eno erina okuba nga emuleeta n'emuzaayo era passport visa ejja kutwalira ssaawa 48 zokka netukola ki nga tujja kulovinga era nebategeeza nti tulina ne lisiti wano omunauganda wasobola okugenda nga teyetaaze visa countries nga Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Burundi, Comoros, Cyprus, DR Congo, Eritrea, zino zonna twetaaga visa
okukyali amawanga no gensoma Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Hong Kong, Ireland, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Island, Southern Sudan, St. Vincent, Swaziland, enaku zino bagiyita Eswatini, Swaziland. Tewetaaga visa ogendayo. Tonga, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, bw'oba olina passport ya kiragala ne ya red zokka. Tanzania wano, Zambia ne Zimbabwe. Era nabagambako nti tulina enjogeraganya ekyagenda mu maaso wakati wa Uganda gavumenti ne gavumenti ya South Africa nga bikwata kujjawo visa. Twasookera ku visa zino ez'abaana okujjawo visa zino ez'abaana abalina passport za diplomatic ne service passport. Kakati ekiddako passport zino eziri ordinary zino ezaffe eza bululu. Bonna abalina passport zino ekiseera kyonna Katonda bw'aba yagadde tugenda kuba nga nzija wano mbategeeza nti visa evuddewo wakati wa Uganda ne South Africa. Era kino kyonna kiraga amaanyi ga passport ya Uganda getuuseeko. Mwebale nnyo, mwebale. Simon, Some questions, yes? what is the fate of an ordinary passport holder since UAE, now Egypt, the MOUs is between only diplomats? Then the second question is about, it has been long overdue since you told us about the ministry being stuck with passports for Ugandans. Is it still the same issue? Then someone reacted on live complaining about Congo selling Ugandan passport at $50. Passport. Yes. So could you please rectify that? Okay. Yes, sir. Okuyita abajeno bano kyaddiridde mu General Mbozi nti wali abadde bakalubiza bakezi banne abanyarwanda okufuna passport. Kati twagala tukonfirming ne kiba kituufu ekirala kati bali be bamma bawulira nti they were anywhere denied services basobola okudda. Okay. Ndaba tukoye. Okusokera ddala kantandike n'ekino ekisembyeyo. Bagenerals okuyitibwa okuddayo ku UPDF. Kino kya bulijjo, ebintu kino ebyaffe tukola. Kya bulijjo, bano bagenerals bamaze emyaka gigenda kubeera mu 8. Tekibanga nawo. Tekibanga nawo. Routine. Nange ndi wano leero wiiki ejja ayinza obutaba ngaza akomawo wano. Akaseera konna batukyusa batujjawo era kya bulijjo. Si nti waliwo reason yingi lwakuba kino kyabadde tewali nsonga yonna emirimu tukola n'ova wano notawa naye kujja wano mu internal affairs waliwo gye bava okujja wano mu internal affairs. So of course ne ku internal affairs balina okuva mu internal affairs bagenda awalala basabingika awalala. So ekintu kiri routine tekikwata ku nsonga yonna eri awo nti oba bagaana ono oba oli passport neda. So ekintu ekyo ekya passport bakyaddressinga dda era kati tetulinaako buzibu wana mu ministry okukwatagana n'omuntu yenna complaininga ku bintu bya passport. Ekitwa waliwo guidance president yawa era yetugoberera. So obuzibu obwo president yabufunira teetagala tewali buzibu bwonna okukwatagana ne passport. Muntu yenna ayetaaze passport ewaffe. Kyokubiri, what is the fate of ordinary passport holder? Nga bulijjo
bano abalina passport eza bulijjo ezaffe eza bululu bajja kweyongera nga basaba visa okukola ki okugenda mu mawanga nga Dubai, I mean UAE, of course abasinga obungi bagenda Dubai ne Abu Dhabi bajja kusigala nga basaba visa batega mu visa naye tekitegeeza nti tubaliiko tukyayogera ne gavumenti zino okulaba nti n'oyo alina passport ezi ordinary asituka wano n'agenda e Dubai nga teyeetaaze ki visa tetukikomeze naye twatandise ne bano waliwo we tutandikira twatandise ne diplomatic netudda ku service kati obudde bwonna tudda ku ki tudda ku ordinary so abantu bano abaffe ababulijjo bakumiikirize bakumiikirize obudde bwonna oba oliawo ojja kujja wano entuuse n'amawulire amalungi ne visa yabo balina passport ya ordinary evuddewo waliwo we naye wano nenjogera bintu kya passport okujjula mu sitowa zaffe luli twalina emitwalo 6 njagala kwebaza abanamawulire mwatwala obubaka ne mu informinga okukosa abantu ne mubategeeza era abasinga obungi bajja ne banona passport zaabwe zino kati wenjogera atunawo emitwalo ng'ebiri naye twagenda okulaba emitwalo kino ebiri abantu bananyini passport zino tebafuna kutegeezebwa nti passport zafuluma lwaki kampani ezo zitwala abaana bano ebweru bwe baali bateekamu okusaba kwa passport beeteeramu manager omu n'asabira abaana nga 5 n'ateekako telefone namba ye yokka n'atateekamu telefone namba y'abano abaana so passport bwe zafuluma ono message zonna zagenda wa manager era manager omusanga oluusi ng'afunye message nga 15 tasobola kuzisoma zonna tamanyi passport yaani efulumye yaani etafulumye zezo ziriyo era twagezaako okukuba simu eziri ku system naye twakubako simu nga 15 zonna nga zigenda mu bantu be bamu so awo ne tukita kati abaana bano bateekamu okusaba naye kati bali eyo mu byalo kyokka passport zafuluma tebamanyi so okujjako kati njagala kubakubirizamu abanamawulire mutuyambeko omuntu yenna yateekamu okusaba passport n'asasula n'ajja ku internal affairs ne tumunjako ebigalo ebinkumu nga naye nga tafunanga passport eyo tubategeeze batukebereko bajje batukebereko wano mu office bajje bwe batuuka ku geeti bagambe nti baze kukebera ku passport zaabwe naye bajja Kyambogo nemujja eno ku headquarters eno ku Old Port Bay Road mujje Kyambogo era mbadde njogera wano mu luzungu neŋŋamba bw'oba ojje kukola ku bintu bya passport n'ojja ku internal affairs headquarters waliwo abantu abaali beemulugunya nti basanga office zaffe nzigale tetugalangako office eyo nakitegeddeko nti abasinga obungi baali bayita eno ku Jinja Road ewali geeti eno gyetwagalidda twagenda okugigala mu interest y'abantu abantu baffe baamala okufunirawo obubenje kubanga abantu abo wali kize nnyo Jinja Road abantu wali olunaku lumu bakubonerawo abantu 4 olunaku lumu tukira nti waliwo abantu baveeyo wala tebamanyi bintu byakusala enguudo okusala bweti abantu 4 babakonerayo waffe olunaku lumu so kwe kusalawo ne tukyusa geeti ne tukizza eno wansi awatali bize nnyo side ya Old Port Bay Road si nti office eba nzigale infact office ya internal affairs ebeera open kuva ssaawa 2 paka ssaawa 11 buli lunaku okujjako ku weekend ne ku lunaku nkulu so stack passport twasigaza 2 mu store bwe tugezaako okuba simu yeegolera mu office ya manager bwe twagezaako nga 15 ne tulaba nti twali tufuwa mu kitero waliwo information nti Congo DRC abakongo batunda passport z'Uganda ku $5 information ezinaba kutufunako era mutadde wano amawulire gangende
kangende ginonyerezeko bate sinaba kukitegeerako kangende kinonyerezeko ndabe lwaki pasipoti zaffe bazikolera wano ate owekongo agifuna atya ate nagitunda ebiwaffe genda kukinonyerezako era bwenaafuna information nja kudda wano wenyinyiza buli kyekirala ndowooza byeki In English, Simon, in English. Okay, this question in English now. Let me answer in English. Somebody was asking about the generals who were called, what could be the cause. This is routine. Our work involves movement from one place who serves in one position forever. So it is normal changes that take place in government, in security. So there is no cause for alarm. They came in 2019, 2018. I think they have served about 7 to 8 years, and it is the time that they go serve their government in another capacity. So there is nothing pointing to the reason why they were removed. It is just routine. They came, they have gone, another group will come, will go. Even me, you may not find me here next week. So it is normal, routine. No, there's no problem about that. There's no cause for alarm. Most important thing, services are running unaffected. Services are running unaffected. Services are running unaffected. That are ongoing to ensure that even those ordinary passport holders are waived, move visa free to those countries. Of course, there's always a starting point. We have started with diplomatic, which is easy and fewer, and then in service passports, those are few. It is easy to manage. So we shall also come to ordinary passports. In the meantime, I ask them to continue applying for passports. I mean for visas to go to those countries. Earlier on, we had the passport stuck to the tune of 60,000. I want to thank the media fraternity for helping us. My cousin was she abolition using this kind of whenever I use those But Thomas Hobbes babyogerako dda babiwandiika tetwefuula mbu tuli bagezi nnyo bye tubikula ne tukola revision ne tujja ne twogera gye muli. Olaba mu masomero baateekangawo debates. Webale nnyo akantu ako by the way. Batono nnyo. Batono nnyo abawa credit. Ebintu gyebiri. Kwako kyogedde ekintu ekyo batono nnyo abawa credit ne boogera ne source y'ebintu baagala okulowoozesa abantu nti endowooza yaabwe naye nga the truth is ebintu byawandiikibwa tusoma bisome. Tewali kipya kye tukola olwaleero ba kye twogera nga those people never talked about it. Tewali ogenda okubikula nga gye ekiri nga gwe yendowoozayo n'ogamba naye no does this idea of mine exist? Ogenda okisanga nga Socrates yasooka n'okukyogera wadde talina kye yawandiika naye Plato gwe yasomesa yakiwandiika era bawa ne source. Ogenda okulaba nga ne bano ba modern gundi philosophers baba political analysts ba Professor Meshmeya, John Meshmeya wamu ne Jeffrey Sachs ngo already nabo biboogera. They have already researched about it nga bagundi babyogera daba Machiavelli. Emyaka emeka egiyise kati. So there is nothing new under the sun.
twali lya ntonde era twali ne wanu ne ngamba akavubuka gwe Kimbuyege shaman ye. I love the spirit you have, but when I listen to what you say, obulamu, go back to school. Ne mugamba nze already just kwogera politics in a passionate way. Bali bampa mulimu eyo Chad ng'ebitabo bibulamu. I ended up being given a scholarship. Ndi kwongerako ku byemmanyi Nairobi. Okay? Scholarship. Najijjamu eyo video eyo gye napininga about geopolitics. Nagipininga no gipininga. Ne mugamba genda weeyongereko obeeko ebintu bye bakuwabulamu woba communicating because bino ebintu bye twogera we already invented. Kife kye tukola kufuna budde bubisoma nojja n'obigamba eri society. Naye w'obyogera mu bukyamu tujja kukwata ensobi kuba tubikula bubikuzi biki bitabo. Tetuli bagezi nnyo ba comrade. Wabula equip ourselves with relevant information. No gamba, yes, if I'm to talk about international relations, okay, key components ziriwa. What would be my tools of analysis? You understand? Netojja kujoyogerera mbasajja abatwala obudde bwabwe okusoma ebintu ebyo ba Machiavelli, ba Aristotle, ba Karl Marx, ba Thomas Hobbes, even ba modern thinkers of our generation baani bebavumbula edda. Mulimu ogwaffe, you students of history, you know pretty very well. It's all about cramming. Yeah? Where you narrate something like as if you were there. Okay? Hakati, oje, in this modern, in this geopolitical contemporary era, kugamba abantu mbu, namu, speak your nonsense. Na yate toteka muba kulembeze. Ojo gamba abantu nti tugenda kwokya ekibiina kya NUP. Kale tukulabanga ku kitebe. Ngenda kugabira akatambi kano the relevant authorities. Tulabe. Tujja kuyita personal nani granta azokwokya ekitebe. Olabe wotaakolweko. Buza Sadamani Makebe. Buza Lukwago. So, muwaba kulembeze kitiibwa. Woba tomanyi kyoyogerako. Better shut up. Igwe Sekadama omuvuzi wa taxi nga tewalaba kyosobola okukola Saudi kuvuga taxi. Okay? Ode ku Lubongoya nga ne waba atudde butuuza awo waka bye yasoma Oxford bisobola omuleetera ekyokulya ovume olw'okuba oyina bulayikisi ku TikTok. Abakuwuliriza olowooza baba bakulaba muki? Ode ku Lubongoya. Lubongoya, a product from Oxford. A teacher of constitutionalism to our president, His Excellency Robert Kyagulanyi. Nga His Excellency yamuli kurutingira na mu lecture room. Namuleta. Gwoliko gwolengeza Sekadama Kimbuyege konna kalema.